Hello, my dear students. How are you? How was your weekend? Okay, so in the last class, we were discussing about our third chapter, isn't it? About equal sharing. So in the last class, we were discussing about equal sharing, right? So I know you all know how to share in equal. Today, let us read the next part of our chapter. Okay, what can you see here? It is written no pen or paper. No pen or paper. So we are going to do these activities without pen or paper. Okay, let us read. 108 gooseberries are to be divided among 4 children. So how many gooseberries are there? 108 gooseberries are there. Okay, and we want to divide those among 4 children. So how will we divide these? How will we divide? 108 gooseberries are to be divided among 4 children. Okay, so I will write here 108 gooseberries are there. Okay, and we want to divide those gooseberries among 4 children. So 4 children are there. We want to divide these 108 gooseberries among these 4 children. Okay, how will you do that? We can't use pen and paper to do this activity. Okay, suppose we divide 100 berries first. Okay, there are 108 gooseberries, but let us divide 100 gooseberries first. Okay, let us divide 100 gooseberries first. So how much would each get? Tell me which number multiplied by 4 gives 100. 4നെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 100 കിട്ടും? You all know that it is 25, right? So when you give 25 gooseberries to all these children, okay, now you gave total 100 gooseberries. എല്ലാവർക്കും 25 gooseberries വീതം കൊടുത്താൽ നമ്മൾ 100 gooseberries കൊടുത്തു. ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 108 അല്ലേ ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. So the balance 8 is also there. 8 gooseberries are left. Now we want to divide these 8 gooseberries to these 4 children. So how many gooseberries will one get? You all know that when 8 gooseberries are divided, one child will be getting 2 gooseberries. So 2, 2, 2, 2. So here 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6 plus 2, 8. So 8 gooseberries are divided. One child got 2 gooseberries. So all together, one person is getting 27 gooseberries. 25 plus 2, 27. So each one is getting 27 gooseberries. So when we were dividing this 108 gooseberries among 4 children. So how did we find that? First of all, we divided this 100 out of 108. First we divide this 100 to 4 children. Then we divide this left 8 to 4 children. Okay? Let us do one more activity like this. Suppose we want to divide 168 rupees among 8 children. Okay? 8 കുട്ടികൾക്ക് 168 rupees divide ചെയ്യണം. So how much would each get? ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? How will we find that? First we will divide
160. There is 168 rupees. First we will divide 160 rupees to these children. Okay. So you know that when we share 160 to these 8 children, one person will be getting 20, because 20 into 8 is 160. Right? Now how many rupees is left? 8 rupees is left. How will we divide this 8 rupees to these 8 children? Each one will be getting 1 more rupee. Everyone will get 1 more rupees. So 20 rupees to 8 children plus 1. So 21 rupees will be getting for each children. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? 168 rupees 8 പേർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ 160 rupees 8 പേർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഓരോരുത്തർക്കും 20 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം 20 into 8 എത്രയാണ്? 160 ആണ്. സോ each one will be getting 20. Now 8 രൂപ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. സോ 8 രൂപ 8 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1 rupees കിട്ടും. സോ ആദ്യം കിട്ടിയ 20 പ്ലസ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന 1. സോ ഈച്ച് വൺ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 21 rupees. There are some more activities in your textbook. Okay, everyone go through that and do that in your mind. Now let us read this part of your textbook. The heading is book distribution. Okay, so let us read. 735 notebooks are in a school and these are to be divided equally among 5 classes. Okay, 735 notebooks are there and these we want to divide to 5 classes. Okay, suppose the classes are 5A, 5B, 5C, 5D and 5E. Okay, so 5 classes are there. 735 notebooks. We want to divide those notebooks in these 5 classes. How many books would each class get? Let us find that. Okay, so there are 735 books. Okay, and that means 700. Okay, 7 bundles of 100 notebooks in each. 7 bundles. There are 7 bundles. Okay, like this 7 bundles are there and each bundle contain 100 notebooks. Okay, now 3. That means 3 bundles are there, that of tens. That means 3 bundles are there. In each bundle there are 10 notebooks. Okay, now what is 5 books? That is 5 ones. So 5 books. That these are the 5 books. Okay, these are 5 books. So these are the books. Okay, we want to divide these books to 5 classes. First of all, let us take 7 bundles of 100 books in each. Okay, so what is this? These are 7 bundles. Okay, 7 bundles. In each bundle there are 100 books. In each bundle there are 100 books. So total how many books? 700 books are there in total. Okay, now we are going to divide these 100 books, that is the 7 bundles. We are going to give bundles to each class. Okay, how many classes is there? 5 classes are there. Okay, so first I will give this to 5A class. I will give this to 5A. Now this to 5B, 5C, 5D and 5E. അപ്പോൾ ഞാൻ 5 ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക്
100ൻ്റെ ബണ്ടിൽസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ നൗ 2 ബണ്ടിൽസ് ലെഫ്റ്റ്. 2 ബണ്ടിൽസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ബാക്കി 100 നോട്ട്ബുക്കുള്ള 5 ബണ്ടിൽസ് ഞാൻ 5 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? നമുക്കിനി ഈ 2 ബണ്ടിൽസാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതിനെ നമുക്ക് 5 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ 100ൻ്റെ ബണ്ടിൽസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഓരോ ബണ്ടിൽസിനെയും നമ്മൾ 10ൻ്റെ ബണ്ടിൽസാക്കി മാറ്റും. 10 ബുക്സുള്ള ബണ്ടിൽസാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ how many bundles will be here? Now there is 100 books in one bundle. We will make 10 bundles. ഈ 100 നോട്ട്ബുക്സ് ഉള്ള ഈ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ 10 ബണ്ടിൽസ് ആക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള 10 ബണ്ടിൽസ് ആക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈച്ച് ബണ്ടിൽ വിൽ ബി കണ്ടെയ്നിങ് 10 ബുക്സ്. ഓരോ ബണ്ടിലും 10 വീതം ബുക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ 10 ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കും. സോ യു നോ ദാറ്റ് 10 into 10 is 100, right? So there will be 10 bundles in which 10 notebooks will be there in each bundle. Okay, so now you can see from this bundle I made 10 bundles. Okay, each containing 10 notebooks. ഓരോ ബണ്ടിൽസിലും 10 വീതം നോട്ട്ബുക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ 10 ബണ്ടിൽസ് ആക്കിയത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബണ്ടിലിനെയും നമുക്ക് 10 ബണ്ടിൽസ് ആക്കി മാറ്റാം. So how many bundles of 10 do we get from 2 bundles of 100? We will get 10 bundles from this and 10 bundles from this. So total how many bundles? 10 bundles from this and 10 bundles from this. So total 20 bundles are there of 10. Okay, so 735 books are there in which 3 bundles contain 10 books. Okay, and these are the 20 books that we got, each containing 10 notebooks. Each containing 10 notebooks. Each contain 10 notebooks. Okay, now I am going to divide these 3 plus 20, 23 bundles of books to 5 classes. Okay, then how many would each get? How many bundles will each class get? Each class will get 4 bundles. Each class will get 4 bundles. Now how many bundles are left? So I gave 20 bundles to 5 classes. Okay, and each class got 4 bundles. Now 3 bundles of 10. These bundles are containing 10 books, isn't it? So 3 bundles are left. These 3 bundles of 10 are untied. Okay, untied, and these 5 loose books. Okay, these 5 books plus these 30 books. Okay, now 35 books are there. Now 35 books are there. Now how can I divide equally, or how can I share equally these 35 books to 5 classes? I can give 7 books to each class, isn't it? I can give 7 books to each class. Now we can write the numbers of notebooks each class got like this. Okay, so bundles of 100. How many bundles we gave to each class? 1 bundle of 100 we gave to class, isn't it? Each class. So you will write 1 here. Now how many bundles of 10 we gave to each class? 4 bundles. And how many loose books? 7, isn't it? Okay, now look at here. Total number of books is 1 into 100 plus 4 into 10 plus 7.
Okay, so 100 plus 40 plus 7, 147 books will be getting for each class. Now let us find this through a simple method. Okay, so now we are going to study division. Okay, so this is 735, that is 735 books are there in total. In how many classes we want to share this equally? 5 classes. So I will write here 5. Okay, 5 classes. So we are having 7 bundles in which 100 books are there, and 3 bundles, each bundle contains 10 books and 5 other books. Okay, so first of all, how many 5s are there in 7? ആദ്യം നമ്മൾ 7ൽ എത്ര 5 ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. How many 5s are there in 7? Only 1. So we will write here 1. We will write 1. Okay, now 1 into 5, then what will we do? We will write here 1 into 5, that is 5. Okay, that is 1 into 5, 5. Now 7 minus 5, 2. That means we were having 7 bundles of book. Okay, we gave 1 bundle to each class. Okay, and there were 2 bundles left. That is this 2. Okay, നമ്മൾ 100 ബുക്സ് ഉള്ള 7 ബണ്ടിൽസിൽ നിന്ന് 5 ബണ്ടിൽസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും ഓരോരോ ബണ്ടിൽസ് കൊടുത്തു. സോ 5 ബണ്ടിൽസ് തീർന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് 2 ബണ്ടിൽസ് ആയിരുന്നു. സോ വി റൈറ്റ് ഹിയർ 2. ദാറ്റ് ഈസ് 7 minus 5, 2. Now 2 means 200s, isn't it? So 2 bundles are there. That means 200 books are there. ഈ 2 ബണ്ടിൽസിനെ നമുക്ക് 5 ക്ലാസ്സസിലേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 100ൻ്റെ ബണ്ടിലായിട്ട്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 2 ബണ്ടിൽസിനെ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ 10ൻ്റെ ബണ്ടിൽസ് ആക്കി മാറ്റി. സോ ഹൗ മെനി ബണ്ടിൽസ് we got 20 bundles. Okay, we got 20 bundles. നമുക്ക് 10ൻ്റെ ബണ്ടിൽസ് ആക്കിയപ്പോൾ 20 10ൻ്റെ ബണ്ടിൽസ് കിട്ടി. ഓൾറെഡി ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. സോ I will write here 3. I will write the 3. Okay, now I am going to add total how many bundles? 20 plus 3, 23 bundles. 23 bundles of 10 in each. Now we are going to look how many 5 are there in 23. Okay, how many 5 are there in 23? How many? 4 5s are 20. 4 5s are 20. Okay, so I will write here 4. Now 4 5s are 20. Now 3 minus 0, 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു 4 ബണ്ടിൽസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 4 ബണ്ടിൽസ് 10 ബുക്സ് വീതമുള്ള 4 ബണ്ടിൽസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ബാക്കി എത്ര വന്നായിരുന്നു? 3 ബണ്ടിൽസ്. 10ൻ്റെ 3 ബണ്ടിൽസ് ബാക്കി വന്നായിരുന്നു. അതാണ് 10th പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 എന്ന് കാണുന്നത്. Now we have 3 bundles of 10 each. ദാറ്റ് ഈസ് 10ൻ്റെ 3 ബണ്ടിൽസാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് നമുക്ക് 5 ക്ലാസ്സിലേക്ക് 10ൻ്റെ ബണ്ടിൽസാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? ഈ 3 ബണ്ടിൽസ് നമ്മൾ അഴിക്കും. സോ നൗ വി ഹാവ് 30 ബുക്സ്. ഓക്കെ, ആ ബണ്ടിൽസ് നമ്മൾ അഴിച്ചപ്പോൾ 30 ബുക്സ് കിട്ടി. ആൻഡ് വി വിൽ റൈറ്റ് ദിസ് 5 ഹിയർ. സോ നൗ 5 plus 30, 35. 35 ബുക്സ് ആണുള്ളത്. Now we will look how many 5s are there in 35. You know that 7 5s are 35. So 7 5.
35. Anything left? Nothing is left. So we got the answer 147. 147. The answer will be there in the upside. Okay. We will do that in simple way again. Okay. So 735 books were there. I am going to divide this. Okay. I want to give these books to 5 classes. So how many 5 are there in 7? Only 1. I will write 1 here. Now 1 into 5, that is 5. Now I am going to minus 7 minus 5, 2. Okay. And I will write 3 again there. Again here. So 7 minus 5, 2. Then I will write this 3 here. Okay. Now 23. How many 5s are there in 23? You know that 4 into 5 is 20. 5 into 5 is 25. So only 4 5s. So 4 5s. 4 into 5, that is 20. Now I am going to again minus 3 minus 0, 3. Okay. 2 minus 2 is 0. I will not write anything there. Now I will write this 5 directly to here. Now 35. In 35, how many 5s are there? 7. So I will write 7 here. 7 into 5. 7 into 5. 35. Now everything is 0. Okay. So the answer is 147. These division are very simple. We will do one more problem. Okay. Suppose Raju, Rahim and Benny did a job together and got 860 rupees. Okay. So they got 860 rupees. Now how much would each get if this is equally divided? They are going to divide these rupees equally. So how much will each person get? So we are going to divide this 860 rupees to 3 people. Okay, Raju, Rahim and Benny. And we want to look how many rupees we will be getting for 1. Okay. So now tell me how many 3s are there in 8? There are 2. So 2 3s equal to 6. 8 minus 6, that is 2. Okay. Now I will write here 6. I will write 6 because in 2 we can't, there is no 3 in 2. 2 il 3 illalo. So we want to write 6 here, that is 26. How many 3s are there in 26? 26 letter 3 under 8. 8 into 3, 24. 8 into 3, 24. Okay. Now 6 minus 4, 2. 2 minus 2, 0. I will not write anything there. Then I will write this 0 here from this 1's place. Now tell me how many 3s are there in 20? 6 3s are there in 20. 6 3s are 18. 10 minus 8, 2. We will get 2 here, nothing to write. ബാക്കി ഇനിയൊന്നും എഴുതാനില്ലല്ലോ. 1's പ്ലേസിലുള്ളതും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ. So that means I can't divide 860 equally to 3 people. എനിക്ക് 860 രൂപ 3 ആൾക്കാർക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. 2 ബാക്കി വരും. അതായത് 286 രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, 286 വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു, 286 വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുത്താലും 2 രൂപ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ. Now we will do one more question. The perimeter of a square garden is 884. Okay. So the perimeter is 884. And you want to find the length of a side. How many sides are there for a square? 4 sides. Okay. It is square. So every side will be equal. So we want to find one side.
How many sides are there? 4 sides. Now I am going to divide 884 by 4. Okay. So how many 4s are there in 8? 2 4s are 8. So 2 into 4, 8. 8 minus 8, 0. Now I will write here 8. How many 4s are there in 8? Again 2. 2 into 4, again 8. 2 into 4, again 8. Now 8 minus 8, 0. Now I will write this 4 here. How many 4s are there in 4? 1. So 1 into 4, 4. 1 into 4 is 4. 4 minus 4, 0. So I can divide 884 equally. Okay? And one side of the square will be 221. Everyone practice this division from your home. Okay? We will meet in the next week. Thank you so much.